Oye, ahora se me llegó mucho Dhondup. Sabe la me jabla gusan san. Menjigi barana dazanya kuni wani ahora se llegó Dhondup. La me jabla san. Okay. Good evening, everyone. And I hope all of you are doing very well, and thank you very much for participating in this session or teaching. And so I'm going to teach the parting from the four attachment and continuously. Then before you receiving these teachings, then try to have the good motivation about for the sake of all the sentient beings without exception. And so this way, then we will accumulating virtues for ourselves and oneself and others beings. So this is the way how we just listen the sacred dharma. Xin chào tất cả các bạn. Tôi hy vọng rằng tất cả các bạn đều khỏe mạnh. Tôi cảm ơn vì tất cả các bạn đã tham gia vào buổi giảng pháp ngày hôm nay. Hôm nay tôi sẽ tiếp tục cái loạt bài giảng xa lìa tứ chấp, và cũng như tất cả các buổi giảng pháp trước, thì trước khi bắt đầu chúng ta cần phải phát khởi bồ đề tâm vì lợi ích của tất thảy hữu tình chúng sinh không hề có ngoại lệ. Con xin tích lũy công đức bằng việc nghe pháp vì bản thân con và vì tất cả hữu tình chúng sinh. We have this precious human life, which we contains all the faculties and which we have all the facilities of the dharma activities. So everything gathers. So we just consider ourselves in very fortunate that to do the dharma practice. And otherwise, if we born from any beings like hell beings, hungry ghosts, or any other the eight unfortunate states, and they don't have any chance to do dharma practice. So we have the chance to practice the dharma. So this is the very fortunate, and we need to consider that always. We should not think ourselves I cannot do dharma practice. We should live with this notion and try to make a more encouragement. Chúng ta cần phải thấy rằng chúng ta thật là may mắn khi chúng ta có cơ hội để học và để thực hành giáo pháp. Các bạn hãy thấy rằng ở những cái cõi khác, như là những cái cõi như là ngạ quỷ, địa ngục vân vân, họ không có cơ hội để biết tới Phật pháp, không có cơ hội để mà thực hành pháp. Vì vậy chúng ta cần phải quán chiếu về điều này, không nên nghĩ rằng tôi không thể tu tập được, mà cần phải nghĩ rằng mình thật là may mắn vì đã được học và biết đến Phật pháp. And being a human beings, and everybody has this disturbing emotions, then mainly we need to confront of the disturbing emotion. We need to against the afflicting emotions. So this is very important, that and should not increase the afflicting emotions. So far we have been doing this
increasing these afflictive emotions. Now, since we are entering in this precious dharma practice, so we are dealing in this the afflictive emotions. We are against the afflictive emotions, and then so this we need to recognize ourselves, you know, how much we able to reduce our the afflictive emotion or disturbing emotions. Chúng ta đã có được cái thân người thì chúng ta có cũng đồng thời chúng ta sẽ có rất nhiều những cái cảm xúc, những cái xúc tình tiêu cực, và chúng ta cần phải đối trị lại các cái cảm xúc tiêu cực này bằng việc thực hành Phật pháp, và chúng ta phải càng cố gắng càng giảm những cái xúc tình tiêu cực này càng nhiều càng tốt. The disturbing emotions that they had been deceiving us, then we are like slaves or from that disturbing emotions. So now we recognize that, and so far we follow from the disturbing emotions. Now because they deceive us, and they just lead us in a lower realms, right? Lower realms. So now we recognize, then we have we can control that. We can control that, and try to control and try to reduce this this kind of disturbing emotions, and how much they just ruin us. They just ruin our life. They ruin our not only one life and countless life. We are in the samsara because Buddha Sakyamuni, he just abandoned all the disturbing emotions, and he become the Buddha, and we are stuck in disturbing emotions. So we are in the samsara. So now we recognize, now we find out, and then now we will not let it to go again, that the same situation, and we now want to change the situation and go the different path of the Buddha's advice. So try to not more anymore to stay in this samsara. Những cái xúc tình tiêu cực này, ví dụ như là buồn ngủ, thì chúng ta không nên chạy theo và không nên để cho chúng dẫn dắt chúng ta, vì những cái xúc tình tiêu cực này nó sẽ dẫn dắt chúng ta đi vào những cái cõi thấp, và chúng ta hãy cố gắng kiểm soát và giảm trừ các cái cảm xúc tiêu cực này càng nhiều càng tốt, bởi vì chúng sẽ hãm hại chúng ta. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã điều phục được tất cả những cái cảm xúc tiêu cực này, và nhờ đó Ngài đã giải thoát, trong khi chúng ta thì đi theo những cái xúc tình tiêu cực vào đó, và chúng ta vẫn còn đang kẹt lại luân hồi. Vì vậy chúng ta cần phải nghĩ rằng tôi không muốn ở trong luân hồi nữa, tôi không muốn kẹt lại luân hồi nữa, mà tôi muốn tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật để đạt được giải thoát. And this point, it will also be possible for us to have a direct experience or understanding of what is the liberation. Nhờ vậy mà khi mà chúng ta tu tập theo cái lời dạy của Đức Phật, thì chúng ta có thể đạt được những cái kinh nghiệm trực tiếp để cho cái việc giải thoát. And so when before we just did not notice the afflictive emotions, how much they disturb us, and these afflictive emotions rose in our mind, and they cause us a great deal of suffering, and made us born in a samsara, and that
subjugated us. They just subjugated us in this samsara, and we are unfreedom, right? However, by the time we reach this kind of this stage, means before we just did not know the afflictive emotions, then we are in the remaining samsara. That is the, we can say, first stage, right? And the second stage, we just now we recognize, oh, this now the afflictive emotion is ruin us. Afflictive emotions make us a servant, or that now I don't want to be more servant, right, for them. And then is reducing our afflictive emotion, eliminating afflictive emotion. That is the second stage, we can say that. And that is the experience that we want to go to the reach liberation. So this is how we need to practice. Trước kia vì ta không biết những cái cảm xúc tiêu cực này đã hãm hại ta, do đó ta đã kẹt ở trong luân hồi, ta đã có những cái tái sinh ở trong luân hồi và chịu rất nhiều những cái sự thống khổ, ta không có được cái sự tự do. Thì có thể nói rằng là cái giai đoạn thứ nhất là cái giai đoạn mà ta đã bị kẹt lại trong luân hồi và ta không hề biết là ta đã bị kẹt trong luân hồi. Và cái bước thứ hai là cái bước khi ta đã hiểu ra nguyên nhân là những cái cảm xúc, những cái xúc tình tiêu cực này chính là những cái những người đã dẫn dắt ta chính là nô lệ cho những cái xúc tình tiêu cực này, và ta muốn loại trừ chúng, ta muốn đạt được bước đường giác ngộ, thì đó là cái bước thứ hai. Then we just meditate this and try to gain more experience, and then after that we gain very much the sense of the enthusiasm for an enjoyment in meditation. Whether we are currently meditation is something that doesn't necessarily some or easily to get something, right? But however, when we really start to the meditate like this kind of meditation, and slowly when you get the direct experience of the from the meditation, so this will gain and joy, and that during the meditation, and then we just all the afflictive emotion there can be reducing, and by this meditation. And meditation only alone is not it doesn't make reducing the afflictive emotion. Have to be buddhista, generate the buddhista, and this way for the sake of sentient beings, then it can be done. Otherwise, only relaxing meditation is without cultivating the buddhista, then it will not be reducing that much the afflictive emotion. Only we will gain some comfort life, or we gain something that, but it will not reducing the afflictive emotion. Once we cultivating that buddhista, then definitely will be that reducing the afflictive emotion or disturbing emotions. Chúng ta cần phải tu tập thiền quán để có những cái kinh nghiệm thực chứng, và không dễ dàng gì để có thể đạt được cái kết quả ngay lập tức, nhưng dù sao thì ta vẫn phải nên tiếp tục, từ từ ta sẽ thu hoạch được những kết quả, và ta sẽ giảm trừ được những cái xúc tình tiêu cực. Nếu như mà chỉ bằng cái việc thiền quán tu tập không ấy, thì chúng ta sẽ không thu được nhiều cái kết quả, mà cần phải có phát khởi bồ đề tâm nữa. Nếu như mà chỉ có thiền quán không thôi thì có thể ta sẽ chỉ được đạt được một cái đời sống an bình, mà chúng ta cần phải có cái phát khởi cái động cơ bồ đề tâm nữa, thì khi đó chúng ta mới có thể làm giảm trừ được những cái xúc tình tiêu cực.
So when you continue that and step by step, the this kind of meditation, and we won't be concerned about our what, whether we have this fancy house or not, or fancy vehicles or car or not. Or usually we have one or more fancy house, fancy car, more attractive. We are willing to have that. And once you do this kind of stage, we gain that advanced levels, and then we don't concern that much our more some fancy houses, fancy car, whatever we want, that is we will satisfied. We will content. We will have a contentment. And then whatever we just think that time anything for convenience things, that is for enough for me. And we will be concerned to spend that most of our time in meditation, then that is that we will gain some our how to say our knowledge, our realization, that is we will gain this stage. And if you do thoroughly that the meditation, then we will get this stage. Bằng cái việc thực hành thì cứ từ từ từng bước một chúng ta sẽ đạt được cái kết quả. Và dần dần chúng ta sẽ không quan trọng là chúng ta có nhà đẹp, có xe sang hay không, chúng ta sẽ không bám chấp vào tất cả những điều đó, và chúng ta sẽ thấy biết đủ, sẽ thấy hài lòng với tất cả những cái tiện nghi gì mà mình đang có. Và đó không phải là những cái điều mà chúng ta quan tâm, mà chúng ta sẽ tập trung vào thực hành. Bằng việc thực hành thì dần dần chúng ta sẽ đạt được những cái tích lũy được những cái kinh nghiệm trên các bước đường thực hành. Proceeding like gradually, if you do that kind of meditation, and we need to continue in order to the meditation practice, and potentially at this point, if we can find a qualified teacher, maybe that practicing this Mahamudra teaching or other teachings, in practicing that well, and also possible that we can achieve a state of very like these high levels where our afflictions and disturbing emotions and mental state the completely eliminated, right? After that, there are no anymore any afflicting emotions. So then then we conquer, right? And like that, there are no any remaining any afflicting emotions. Completely we eliminated that. Con xin lỗi. Nếu như mà chúng ta thực sự có cái đặt tâm vào cái việc tu tập thì chúng ta có thể gặp được những cái vị đạo sư, những thầy có những cái phẩm tính tốt, và chúng ta sẽ có thể tích lũy được những cái kinh nghiệm như là có thể được giảng dạy về Đại Thủy Thủ Ấn, và chúng ta sẽ tích lũy được những cái kinh nghiệm tu tập và bước chân lên những cái bậc thang, nấc thang cao của cái việc tu tập, thì chúng ta sẽ tiêu trừ, đánh bại, đối trị lại được những cái xúc tình tiêu cực. And by this stage, or in this stage, we experience from time to time these disturbing thoughts or disturbing emotions. If we do from time to time experience, there's arising, maybe
in case they arise the afflictive emotion very short time, like is shooting an arrow and like that very fast, right? Shooting a star maybe, you know, like very fast. Then similarly, that our afflictive emotion like a shooting a star, and then there are no more arising that afflictive emotion stop very short time arise, and like a shooting a star, then immediately stop that. Similarly, our afflictive emotion is like that, and then when you completely you know that eliminate it. And before we have in a step, in a way, in a process, then there are some in a way, in a process, there are some afflictive emotion arise, but it not last for long time, right? And short time maybe then vanish. And if you don't have any experience about the afflictive this meditation, then that can arise afflictive emotion. It lasts long time and then harm our physical and mentally. So that is we will get is the suffering. And when you start, when you follow the process, you know, when you gain the process, when you eliminated all these things, and finally we able to eliminated everything, right? All the afflictive emotion, then we will be free. That is completely liberation. This is that called the third stage, or this is the path of the liberation. Then it is called the path of liberation, because there are no any remaining any afflictive emotion. There are no any disturbing emotions. Dần dần khi bằng cái việc thực hành thì ta sẽ giảm trừ được những cái xúc tình tiêu cực, và bằng cái việc thiền định, thiền quán và thực hành tu tập thì ta sẽ biết được những cái xúc tình tiêu cực nó xuất hiện nhanh như là một cái mũi tên bắn ra khỏi cung tên, và đồng thời nó cũng ngay lập tức được tiêu trừ. Nếu như chúng ta không có kinh nghiệm tu tập như thế này thì những cái xúc tình tiêu cực nó sẽ xuất hiện và nó sẽ kéo dài và nó hủy hoại chúng ta, nó đưa chúng ta đến với những cái sự đau khổ cả về thân lẫn tâm. Còn nếu như chúng ta đã có những kinh nghiệm tu tập và ta sẽ nhận biết được ngay những cái xúc tình tiêu cực này, thì những cái xúc tình tiêu cực nó xuất hiện và ngay sau đó nó sẽ tan biến. Thì dần dần cứ bằng những cái kinh nghiệm thực chứng như vậy, ta sẽ tiêu trừ được, loại trừ được tất cả những cái xúc tình tiêu cực và đưa đến đi theo cái con đường để giác ngộ, giải thoát hoàn toàn. Oh, so actually engaging in this training our minds through different meditation practices, it is possible for us to see the great development, even that even that several months in of diligent practice will enable us to see the significant development in dharma practice. If we don't concrete, or if you don't practice, or this if you don't have any training about this meditation, and however then we will even hundreds of years will not see us become any better life or any better anything, because if we don't do that, we will not will gain anything. We will be remaining in the samsara, and so therefore it is definitely is a mind training. Training is a mind is very powerful and very successful and very achievement, and there, and definitely there if you do with this through our great diligence, there will be definitely achievement. Điều phục tâm mình bằng thiền định, ta sẽ thấy được kết quả. Nếu như ta tinh tấn thực hành thì chỉ trong một vài tháng ta sẽ thấy có những cái dấu hiệu tích cực. Nếu như ta mà không chuyển tâm tu tập thì cho dù có cả 100 năm cũng không thể nào có được
cái cuộc sống tốt đẹp hơn, cũng không thể nào có được cái kết quả gì hết nếu như chúng ta không bước vào con đường tu tập. Điều phục tâm là rất quan trọng. For instance, in a like it's in a Vajrayana traditional, Vajrayana tradition of Tibetan Buddhism, some advanced practitioner, or they describe about the meditation practice of potentially helping in the 3 stages. They said that, and or 3 ways. That is the first way, where and this is related to these the practitioners who are quite diligent, right? First one have to have a quite diligent, quite very should have this diligent, and like is industrious or very diligent men. And their practice, it is possible for them to see every single day the result, right? Every single day, every day the result, they will be seeing that. And this practice is like is a great chance or great development in their practice. That is also and this today and tomorrow, the next day, all manifest that development. And like is even single day, we will see the development, right? And the first ways or first stage. The 3 ways or 3 steps, yeah, 3 ways we can development there. First one is, if you really have a diligent, every time you just every day you just without distractions, we just meditate, then we will see the development, right? Yeah. You see the result. Yeah. Trong Kim Cang Thừa hay là theo Phật giáo Tạng truyền thì có 3 cái cách, 3 cái con đường để mà tu tập và thiền định. Cái thứ nhất là những người cực kỳ siêng năng, tinh tấn, dành mọi thời khắc để mà tu tập, thì từ hôm nay cho tới ngày mai thôi, ngày hôm sau so với ngày hôm nay đều có cái sự cố gắng hơn. Và những người này là những người cực kỳ siêng năng, luôn luôn tinh tấn tu tập trong mọi thời mọi khắc, không hề dừng lại. You can say the first group, second group, third group, right? First group like that, if you do in every day with this great diligence, like we can see the progress, right? And the second group, it's say that in of diligent and practitioners are the base kind of group of the base like this. We can see the first group, and then the second one is second ring, we can say, or group of the practitioners might not see sign of advancement in the practice, every single day, and but they will be able to every month, or maybe every 2 months or 3 months we can see their progress, right? Even that, because if you cannot put diligence that much, if you the second one, and after a couple of months we can see the development about that. But so this is the second that group or like that level or something. Dạ, Khenpo nói là rằng là có 3 con đường, hay là gọi là có 3 cái nhóm người. Cái nhóm người thứ nhất là cực kỳ siêng năng tinh tấn, mỗi một ngày đều mỗi một ngày đều mà tăng trưởng hơn ngày hôm sau, đều tăng trưởng so với ngày hôm trước. Và cái nhóm người thứ hai là những nhóm người mà không có tinh tấn bằng cái nhóm người thứ nhất, nhưng cái sự tinh tấn không phải nhìn thấy được bằng ngày, nhưng có thể nhìn thấy được bằng tháng. Có nghĩa là cứ sau khoảng 2 tháng hay 3 tháng thì họ
những cái sự tu tập của họ đều có sự tăng trưởng. Okay, the third quality or third group, the meditative practitioner, there is generally speaking the like is a practitioner, the worst practitioner, I would say that, and nevertheless, or might not to see sign every day, not to see the sign even couple of months, not to see sign of this several months, or not to see that progress very quickly soon, and but certainly every year they will see the development, they will see the progress, and so the based of their experience they will be able to see that their practice this stronger in the year, right? In the year they will definitely see their result or their progress. So this is something that even the worst practitioner, even the worst, I can practice only some days you practice, you cannot practice the daily practice, huh? And then even the worst one also there are some result in can see that within a year, right? In the year we can see the development, and very calm down, very very different our mind, very calm, and very all the afflictive emotions can be eliminated. So this can we will see that their progress. Những cái nhóm người thứ ba là những cái nhóm hành giả mà có thể gọi là hạ căn, tức là những cái hành giả mà kém nhất trong ba nhóm người trên. Nhóm người thứ nhất thì ta có thể gọi là đến những cái hành giả mà thượng căn, những hành giả thứ hai thì có thể gọi là trung căn, và cái nhóm hành giả thứ ba gọi là những hành giả hạ căn, và không thể thấy được cái sự tinh tấn hàng ngày hay là hàng tháng như là những nhóm hành giả trên. Tuy nhiên là những hành giả này mỗi năm cũng đều có những cái sự tinh tấn, những cái sự tăng trưởng, và có thể thấy được kết quả qua cái sự thay đổi mỗi năm. Cho dù là họ kém nhất nhưng mà họ cũng mỗi năm họ cũng vẫn có đạt được những cái kết quả, và tâm họ cũng bình an hơn, tĩnh lặng hơn, các cái xúc tình tiêu cực cũng được giảm trừ. And in terms of the Buddhism, we just focus more internal, right, mind. Is we assume that is more essential than the physicals, and so but is we normally the devotees more focus for the external ways, but it's not to the internal ways of the mind. Very rare, less than the than the physicals. So in terms of physical training of our bodies or physical exercising like of our body, there are many different types or many different ways that we can do this. We practice our physical exercise, maybe we swimming, like running out. We can go in a gym, like everywhere we look, we see people are engaging their physical exercise, so however the number of the people who engage in training our exercise, their mind relatively less, relatively small. So therefore is I think more important to focus that balance. Actually more you have to we should not leave it that ignore our the mind, that training of the mind. So this is also more important. Theo quan điểm của Phật giáo thì điều phục cái tâm bên trong quan trọng hơn là điều phục cái thân ở bên ngoài. Các bạn có thể thấy là rất nhiều người ở bên ngoài kia họ
điều phục cái thân bằng cách là những tập thể dục, rồi thể hình này, rồi bơi này, để rèn luyện cho có những cái thân thể khỏe mạnh này. Nhưng rất đông người rèn luyện thân thể nhưng lại rất ít người điều phục cái tâm. Vì vậy chúng ta thì là cần phải cân bằng cả hai, và không nên bỏ qua cái việc điều phục tâm, vì cái điều phục tâm là rất quan trọng. So when you practice this, when you reach the third level that we affect the emotion totally abandon, right? Totally abandon. Then what will happen that now we are free of the samsara. Like then when we do this, then do we go back to the human realms? Oh yes, we go back to the born in the human realm. Maybe wherever we born, we will born there. But this not through the afflictive emotions that we born there. Through the obscurations, two types of obscuration, we already purified. Then we might wonder why we born again here samsara. We born on the samsara for to have the beings, right? That have the beings and to release their suffering, right? Because they have this suffering, varieties of sufferings, and try to remove their suffering. Then we born in there, we will born there to help the beings there to remove their suffering. And that's why we born in this realm, or this different types of the places. We will born there and help them, you know, like this will be the happening that. Khi mà chúng ta đã lên được những cái cấp độ cao và chúng ta có thể hoàn toàn loại bỏ được tất cả những cái cảm xúc tiêu cực, giải thoát hoàn toàn khỏi tất cả những cái che chướng, thì khi đó ta đã đạt được giác ngộ giải thoát và giải thoát được hoàn toàn. Tuy nhiên là sau đó cũng có thể ta vẫn sẽ tái sinh trở lại luân hồi, và tái sinh trở lại cõi người, nhưng không phải là do những cái xúc tình tiêu cực nó dẫn dắt, không phải do che chướng dẫn dắt nữa. Vậy vì sao mà ta vẫn tiếp tục tái sinh? Thì khi đó ta tái sinh là để giúp đỡ các hữu tình chúng sinh để giải thoát, giúp họ giải thoát khỏi những sự đau khổ. Return to cyclic existence to help the other beings, right? On a variety to appearances, many appearance, many form, different types of form. Or normal people, maybe like just come as a normal people, maybe appear even worse, or maybe normal that yeah. So different shape, or that and appear in this samsara. And like as also Buddha Shakyamuni also appear in this born in the samsara to help beings, that he did not have any afflictive emotion, already purified, but to help them. Similarly, we also born in this samsara to assist them, right? To assist them, to support them. Like this way, through the love and kindness, you know, we cannot even though those the phenomena, those the samsara, everything like a demon illusions, but still not realizing that totally, then we'll get experiencing the suffering. So therefore, and that we come back to in the samsara to help the that beings also different. Even we can born in this different creature or different animals also could be born and help others. This is the way it will happen that. Chúng ta khi mà đã được giải thoát hoàn toàn rồi mà vẫn tiếp tục tái sinh quay trở lại luân hồi là để giúp đỡ hữu tình chúng sinh. Và Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng vậy, người đã không còn
bất kỳ cái xúc tình tiêu cực nào, nhưng Ngài vẫn tái sinh ở cái cõi ta bà này để độ thoát hữu tình chúng sinh bởi lòng từ và lòng bi, để tái sinh, để giúp đỡ tất cả các hữu tình chúng sinh. Và khi mà tái sinh trở lại ở cõi này thì có thể là xuất hiện dưới rất là nhiều cái hình tướng khác nhau, ví dụ như là hình tướng cả những cái con vật để độ thoát, giúp đỡ hữu tình chúng sinh. And then what will be remaining, and we will remaining in our mind that great compassion and great wisdom, and there are no any the afflictive emotion from we eliminate it from the root, right? So therefore there are no any possibility to have in the future the afflictive emotions. Being in this state, we have so this they're completely eliminated of the afflictive emotions from their mind stream, right? The only, yes, as I mentioned, the two qualities that remain will be great compassion and great wisdom. In addition to this, there are no afflictive emotion or mental state, whether whatever, whatsoever is having achieved liberation, and the very seed for the afflictive emotion will not they have completely abandoned. So we are completely free that. Khi mà chúng ta đã bứng được tận gốc rễ tất cả các cái xúc tình tiêu cực ở trong dòng tâm thức, thì chúng ta với cái lòng từ bi và trí tuệ để đã tái sinh trở lại cái cõi chữ này để độ thoát tất cả các cái hữu tình chúng sinh. Okay. And here saying this one text is called the ornament of this sutra. The Mahayana, by saying that by Maitreya Buddha, and the state of mind that he mentioned that experience in the state, he refers that he says that okay. First line, he said that whoever see the phenomena will have been recognized as illusion, right? As illusion and a dream, like nature as the result of this. No phenomena will be able to produce experiences of or feeling or unhappiness and suffering. Everything will be just like a dream experience that we have in this in the night time. We get the dream like illusion or like this. When you see similarly all the entity or all the entities, all the phenomena like is like a dream, like illusion. So and then if you see the illusion, we can see this there are no suffering, right? And if you realize that all the phenomena is a illusion, as a dream, there are no any suffering. Trong một cái cuốn pháp bảo trang của kinh sách, bảo trang của kinh luật của Đức Di Lặc, thì Ngài đã nói rằng là tất cả các hiện tướng hiện hữu đều như ảo mộng, tất cả các cảm xúc vui buồn đều như những giấc mơ. Yeah, like when he said that when you see all the phenomena as an illusion, right? As an illusion, as so then
let me see that one. Sorry. There are no any more suffering, right? So that is what is mentioned. No? Okay. So once we when you see the all the phenomena as an illusion, right? And then there are no any suffering, there are no any pain, there are no anything, because we don't recognize all the phenomena as an illusion. So we see, we perceive their suffering, right? Because we don't realize the phenomena as an illusion, as a dream. Khi mà ta thấy tất cả các hiện tướng hiện hữu đều như ảo mộng, tất cả các cái cảm xúc vui buồn đều như những giấc mơ, thì khi đó ta sẽ không còn chịu bất cứ cái sự khổ đau hay thống khổ đau đớn nào nữa, bởi vì tất cả đều chỉ là như ảo mộng, đều như những giấc mơ. Okay, so then when we reborn in the samsara, and then we see those those phenomena, those are just like or feeling or unhappiness, or these are suffering. Everything will just be like a dream experiences, right? That we have. So then, therefore. And the person who reborn for the sake of beings, they will not experience any suffering, any pain, because they realize the nature of mind, realize of the everything, the things. And like here say that from this point, working for the benefit for of other will be like moving between one beautiful garden, looking at the flower. For example, if you visit the garden, right, and we could see there are lots of varieties of flowers, very nice, beautiful things, and then we see in another garden, right, we could see another different types of beautiful flowers, or they are like moving for the part of the road, and then we enjoying that garden, right? That is we are enjoying the garden, and we don't get any while we are visiting the garden. We are absolutely fine, we are absolutely very peaceful, happy, like that. And like that, the person who reborn in the samsara for sake of the beings, after eliminating all the afflictive emotions, then there are no any suffering. That person is like watching, seeing the flowers, seeing the garden, like that. Khi mà ta đã tái sinh trở lại luân hồi, sau khi ta đã tịnh hóa được tất cả những cái xúc tình tiêu cực, thì ta sẽ thấy rằng ta sẽ nhìn tất cả những cái sự đau khổ, thống khổ đều như ảo mộng. Ta tái sinh ở đây vì lợi ích của tất cả hữu tình chúng sinh, ta không hề thấy bất kỳ cái sự khổ đau nào. Khi ta nhìn ngắm những khổ đau của trong luân hồi, sau khi ta đã tái sinh trở lại, thì ta thấy chúng cũng giống như là ta ngắm những cái vườn hoa, ngắm những cái bông hoa, nhiều loài hoa khác nhau trong các vườn hoa. Trong mỗi một vườn hoa thì sẽ có nhiều loài hoa khác nhau, nhiều vẻ đẹp khác nhau, nhiều con đường để đi đến những cái vườn hoa đó khác nhau. Và tương tự như vậy, tất cả những cái nỗi thống khổ trong luân hồi mà ta nhìn ngắm nó, chúng ta cũng nhìn ngắm nó chỉ giống như là ta ngắm những loài hoa mà thôi. They are not like us, we experience that everything, the suffering, pain, and physically, mentally, and then they just born as in samsara,
and they will not experience any pain, right? Any suffering. They will not. They are completely free. They are just roaming in this in the garden and roaming roaming the another garden, like they are enjoying like this these things. And the experience will only like his produce a sense of the happiness, right? Only produce the sense of happiness. There are no any pain, so they will not engage any sense of suffering, right? Like that. Khi mà chúng ta đã tái sinh như vậy thì ta sẽ thấy không có những sẽ không có trải qua những cái nỗi kinh nghiệm khổ đau về thân và tâm, mà khi đó chỉ có thuần túy là ta tự do ngắm nhìn, giống như tự do ngắm nhìn những vẻ đẹp của những bông hoa, và ta không hề chịu một sự khổ đau nào, và chỉ có thuần túy đơn thuần là có đạt được hạnh phúc, trải nghiệm hạnh phúc mà không hề có khổ đau. And yeah, so at this point, regardless of one whether one encounter great difficulties in the challenges in working for the benefit others, or whether one has a very smooth time or very good condition, very good the support or working for the benefit for others, regardless of whatever the case will be that whatever they have, you know, they will not fear. They're not fear. They're not scared. They're not that kind of situation. You know, whatever that situation occurs, and will not affect for the beings who the Bodhisattva who when you come back to the samsara for the other sake of beings, and that time we are completely free, right? And even we are rich who are or poor or very miserable situations and very difficult situations, whatever, we will never experience that kind of that kind of situation, right? That kind of situation, because we are completely free. So therefore we need to practice, you know, we need to follow that in order to liberate it, right? And in order to liberate it, so therefore we need to have a strive. We need to try to gain this kind of level, and so we need to think that whether it is really peaceful liberation or not, you know. And we need to think. If you understand, we recognize, then liberation is more important. Then we need to more practice of dharma. Và khi mà đã tái sinh như vậy thì cho dù trong bất cứ cái tình huống nào, trong bất cứ cái điều kiện nào, thì các chư vị cũng sẽ không hề sợ hãi, sẽ luôn luôn vui vẻ, luôn luôn hạnh phúc, không hề bị ảnh hưởng bởi bất cứ những cái điều kiện bên ngoài. Các chư vị Bồ Tát, khi các ngài đã tái sinh trở lại luân hồi, cho dù trong những cái hoàn cảnh như thế nào, trong những cái hoàn cảnh thống khổ hay nghèo túng như thế nào, các chư vị cũng không hề thấy khổ. Ta cần phải noi theo gương các chư vị, thì các chư vị đã giải thoát hoàn toàn khỏi các cái cảm xúc xúc tình tiêu cực như vậy. Các chư vị đã đạt được những cái trạng thái tâm hạnh phúc, tâm tĩnh lặng, và ta cần phải noi theo, đi theo cái con đường tu tập thực hành, noi theo gương các chư vị. Just thinking that achieving this state of liberation would be nice, you know. It doesn't really achieve anything itself. It is important that we actually begin to start the dharma practice, right? And towards that in order to gain the liberation. And like this
we need to train in our mind, and that is important training. Like as we train physically, like we can train many things, right? In playing, train in yoga, practicing, and you just go to gym, and we can perform that in circus and different. We can do many things, right? This so when you train our mind, is then we can achieve this even enlightened, right? Like this therefore is very important effort. And through the engaging in this purpose practice training of just through the physical training, it's also possible, right? Like many things possible, as I have mentioned that, and train themselves extremely subtle things, very flexible become body, and you can do that. But mind training, it is also definitely there are very how to say important things. Chúng ta cần phải đạt đến cái trạng thái như vậy của chư vị, và chúng ta cần phải bước vào cái con đường thực hành. Trên cái bước đường thực hành thì dần dần chúng ta mới có thể đạt được cái trạng thái giải thoát bằng cách cái điều phục cái tâm mình. Cái việc điều phục thân ấy là bằng cái ví dụ như là các cái môn thể dục như là thể hình, yoga vân vân, để có cái sức khỏe tốt thì cũng tốt, nhưng mà cái điều phục tâm là quan trọng hơn. Điều phục tâm bằng cái việc thực hành tu tập để đạt giác ngộ là quan trọng hơn nhiều. Okay. And there is so we are presented with this two choice like this, like the first choice is one whether we make a choice to engage in practice in order to achieve the liberation, right? This is the first choice. Whether you really want to achieve liberation or not, that your choice, right? If you want to don't want, then we are in the samsara again, and then the second choice is one whether we make a choice for worldly existence with this with the God, or achieving a very comfortable and pleasurable state of mental existence. So these are essentially the the kind of two choices, right? Two choices, right? That we are forced, we are like this. With one is maybe that kind of essential to striving for a really high level of the worldly existence, and rather than that engage into this achieving liberation. Like this. If you wanna that the second choice is liberation, right? Our goal, and like is our goal, right? Our goal is to be achieve that liberation. Rather decide this we want to live in this the samsara, and that try to eliminate all these afflictive emotions, and try to gain this the liberation. That is more important, and that is only thinking is not sufficient, right? We need to every time, every day, how much we have done. We have to examine, we have to observe ourselves, how much we have done, and how that we have got the result. Like this, we need to think that. Chúng ta có hai cái sự lựa chọn. Cái lựa chọn thứ nhất là thực hành tu tập để đạt đến cái mục tiêu giác ngộ giải thoát. Cái lựa chọn thứ hai là tiếp tục quay trở lại luân hồi, và với những cái mục tiêu thế tục
phải phấn đấu để đạt những cái mục tiêu của thế gian thôi và vẫn tiếp tục quay trở lại luân hồi. Thì cái đó là tùy chúng ta, nhưng nếu như chúng ta muốn mà đi theo cái con đường, thứ nhất là cái con đường mà để loại bỏ hoàn toàn những cái xúc tình tiêu cực để đạt được cái giác ngộ giải thoát ấy, thì chúng ta cần phải bắt tay vào và đi theo, bắt đầu vào cái việc thực hành tu tập, chứ đừng dừng lại ở chỉ muốn, chỉ nghĩ không thôi thì chưa đủ, cần phải thực hành để đạt được cái kết quả. Yeah, so we need to do make a choice of others of these various choices, right? So the first one, whether we decide or not to aim for the liberation, but whether I get the liberation or no, and like say, yeah, so it is it's not necessary. If you think that, then you just for enjoy in pleasurable that existence in this life, right? That we just choose that. And if you don't want that liberation, and if we make a choice, then this is a choice that correspondent, right, to the level of the worldly vehicles of the motivation. If we want others, then we decided not to focus so much for the worldly thing, right? And like it's materials or goals, and instead of direct ourselves to the goal of the liberation. And this is a choice, correspondent to that one of these kind, like a mineral path, right? If you want to everything, you want to focusing only dharma practicing, and that only you want only that facilities, of course, in order to survive. Otherwise we cannot survive, right? Only that you don't want any other maybe 5 senses, those just eliminate, just abandon only that practicing dharma. Then that will become the milaral path, right? And that is very difficult for us. Then what we need to do, we need to do that. Yeah, this is kind of a little bit extreme for us. Let's do for the try to have the renunciation to the samsara. That is way, and we gradually just reach the liberation. Chúng ta cần phải lựa chọn cái con đường nào tùy theo cái mục đích của chúng ta. Nếu như mục đích của chúng ta là để đạt giác ngộ giải thoát, thì chúng ta hãy nên tập trung vào việc tu tập. Còn nếu không thì chúng ta có thể tiếp tục tận hưởng cái cuộc sống thế tục này. Tuy nhiên nếu như chúng ta mà lựa chọn vì cái mục tiêu đạt giải thoát, thì chúng ta không nên tập trung vào những cái mục tiêu thế tục, không nên vì những cái tài sản tiền bạc của thế gian, mà hãy theo gương của Đức Milarepa, tập trung hoàn toàn vào tu tập. Chúng ta để mà đạt được như Đức Milarepa thì sẽ rất là khó khăn, và với những con người như chúng ta thì chúng ta không thể nào tập trung hoàn toàn, từ bỏ hoàn toàn tất cả mọi thứ, nhưng chúng ta cũng hãy khởi cái tâm để mà từ bỏ luân hồi, hãy khởi tâm từ bỏ luân hồi và hãy tập trung vào cái con đường tu tập để học theo cái hạnh của Đức Milarepa. Okay, then the time of the Sakyamuni Buddha, there was a king, and he made a request to the Buddha. The Buddha Sakyamuni, he made a request that then what a king said, the king said to the Sakyamuni Buddha was of course the king had a very opulent, right? Very rich, very standard and of living. Of course he was a king, and he had a very luxurious standard of living, and what he said to the Buddha Sakyamuni was to he said that if the first people, or the liberation is the being
one where I have to give up everything, give up all my worldly thing, worldly existence, and I am not doing that. I am a king. I have a lots of the luxury things, and I cannot abandon these things and do the practice. I cannot do. If you say like that, he requested to the Buddha Shakyamuni. And the Buddha, he said this, the Buddha replied that, or practicing that you can follow when I can achieve the, so I said that the Buddha Shakyamuni, he said that you can do the practice, Vajrayana practice, right? And Vajrayana practice, and you just have this everything. You don't not necessary to give up of the luxury things, right? And but this doesn't mean that being practicing the Vajrayana and you can create negativity is not that, but you just have something, all the luxury things, but still do dharma practice, then also fine. Vào thời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, có một vị vua đã thỉnh cầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như thế này: nếu như các hành giả tu tập mà phải từ bỏ tất cả các đời sống thế tục thì tôi không muốn như vậy. Nếu như Ngài nói rằng tu là phải từ bỏ tất cả thì tôi không muốn đi theo con đường này. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài mới có nói rằng là nếu như ông có thể thực hành pháp tu Kim Cang Thừa và ông vẫn có thể có được cái đời sống giàu có, ông không cần phải từ bỏ cái cuộc sống giàu có xa hoa hiện tại. Today is making the resolve of the renunciation, or today is the like it's we have to begin, from today. You have to make a resolve of this renunciation, or today is the generating the renunciation. We need to do this by making a very strong determination, right? A very, very strong resolve that from today onwards, this is going to walk towards the liberation through the Vajrayana teachings, Vajrayana practicing. Like this, this is what he's mentioned that. Đức Phật có nói rằng là ông từ hôm nay trở đi, ông không cần phải từ bỏ cái đời sống xa hoa và ông vẫn có thể tu tập Kim Cang Thừa, nhưng mà từ nay trở đi ông cần phải khởi cái tâm để từ bỏ và ông cần phải quyết định bước chân vào cái con đường thực hành pháp. Of course, in being a practitioner of the Vajrayana, it doesn't mean that there is no problem with the generating the desire or having hatred, or doesn't mean that, this that is not that. That is not that we are saying that at all. Điều đó không có nghĩa nói rằng là tu tập theo Kim Cang Thừa thì không được từ bỏ những cái tham, không phải như vậy. That in fact we need to eliminate our afflictions, eliminate our desire, or hatred, or pride, or jealousy, etc. This is something that Vajrayana teachings emphasize, as do the sutra teachings, do the teachings there to the base of vehicles, right? Vehicle. There is no difference between the different traditional or tradition in this respect whatsoever, and so therefore we need to understand that.
không phải là tu kim cang thừa thì không giảm trừ các tham sân si, mà kim cang thừa cũng nhấn mạnh việc tu kim cang thừa cần phải loại bỏ tất cả những cái xúc tình tiêu cực như là tham thân sân si mạn nghi. Cũng tương tự như là các kinh thừa hay mật thừa thì đây cũng đều là những điều căn bản. So I said that last time, even in this sutra, it said that one is still engaged in a spiritual practice. Even if one has a high standard of the material conditions in which one lives, so this is something that is said, that is sutra teaching, and this the Vajrayana teachings. In addition to this, there is extra or more extraordinary method provided in addition to this. In this tantric ways, there are more extraordinary things, very extra things, very important things like this. This is what is mentioned there. So với lại kinh thừa thì kim cang thừa có thêm nhiều những cái phương tiện thiện xảo. So then, whether or no, we have made the vow, or we have to make the resolve, or we need to make a commitment, right? And somehow that we need to inspire, like this, inspect. Sorry, we need to inspect. We need to investigate for ourselves that. Whether or not we have make the vow or achieve the liberation in this life, right? If you want this lifetime, you want to achieve the liberation, you have to start now. If you don't start the practice, then we wish to have the liberation, we wish to have enlightenment, but we have a strong determined to attain in liberation, strong determined to attain in the enlightenment, but we don't start. We just postpone. We just postpone our goal. I will do next day. I want to do the maybe my 100 postations or 100,000 postation or Ngondo practice. I will do next year, and I will do maybe after finishing my job something. But it's not that. You do every time, maybe 1 hour, half an hour every time, then it start. That's better, Even we cannot practice finishing our Ngondo practicing, preliminary practicing, and then we just postponing. Then when we do that, then we just only thinking that is then is only thinking is not enough, right? So have to start right now, right? What is mentioned there, and this we have to make a vow. We have to resolve or make some determined to commitment. So from onwards now, I'll do every day 50 maybe postation, every day 50 or maybe 20, or according to your health, whatever. And maybe if you do best, you do 100, right, postation, and then is maybe 3 years, more than 3 years, you finish your postation. It will take only half an hour, it doesn't take more. If you do really slowly, it will take half an hour. And so then we don't do that. Then when we do that preliminary practice, which is very important, which is very, very relevant in life. Khi chúng ta đã bắt đầu vào con đường tu tập thì chúng ta cần phải có cái phát nguyện và giữ cái giới nguyện đó. Chúng ta cần phải quán chiếu rằng cái tâm ta có mong muốn gì và phát nguyện và giữ cái giới nguyện đó. Khi mà chúng ta đã nói rằng chúng ta muốn đạt được cái mục tiêu giải thoát, thì chúng ta cần phải bắt đầu ngay bây giờ, phải quyết định ngay bây giờ, không trì hoãn,
không nêu ra lý do này nọ. Nếu như mà các quý vị nghĩ rằng là sang năm con sẽ bắt đầu tu ngôn rô, sang năm con sẽ bắt đầu lễ lạy 100.000 lạy, sang năm con sẽ bắt đầu tu sau khi con đã hoàn thành công việc này công việc nọ, thì không nên. Hãy bắt đầu tu tập đều đặn mỗi ngày, cho dù ít thôi cũng hãy bắt đầu tu tập đều đặn mỗi ngày. Chỉ nghĩ chỉ muốn thôi thì không đủ, mà phải bước vào thực hành, phải hứa nguyện và bước vào thực hành đều đặn mỗi ngày. Ví dụ như là mỗi ngày có thể là lễ lạy 50 lạy hoặc 20 lạy tùy theo sức khỏe, mà tốt nhất là 100 lạy. Cứ mỗi một ngày 100 lạy thì trong 3 năm cũng xong, mà chỉ mất khoảng nửa tiếng thôi, không mất nhiều thời gian. Còn nếu như mà chúng ta không có thực hành ngôn rô thì không nên, bởi vì cái ngôn rô, những cái pháp tu sơ khởi là rất là quan trọng. Yeah, so where is it? We resolve we must go to the go to or proceed towards the practice. Well, it is the part of the liberation. That is we need to resolve. We need to have the commitment, and that enter in this involves in us generating the thought that for an like it's a period of time, and we do that like the practice dharma in the like is we have to understand about the three realm of the cyclic existence, and from this point onwards we no longer with this remaining the three realms in this samsara cyclic of existence, this state, and that from this point onward, this is absolutely our hand, whether we want to escape these three realms, right? Or this so whether we have this resolve or not. If you want to really escape this these three realms, or these six realm, you can say also the samsara, and then so that is in our hand. Nobody that hands, that is on our hands, right? So we mean that we say that through the renunciation, right? We need renunciation is mean also I want to do dharma practice. It doesn't mean renunciation is also everything, get rid of everything, your facilities, house, car, and relationships, your parents, everything you give up. You go to the remote area like mountains, and then you do the practice. It doesn't mean that. It's not that at all. Some people misunderstand that, and that is only I have mentioned that like is a mineral power, this kind of thing do. Then we need is this kind of facility. We need a house. We need all the facilities, right? That is it doesn't mean that. And that base of that, we just do this practice. That we need to do the practice with the renunciation. Means I want to do dharma practice is very important. If I don't do that, I will be remaining in this samsara cyclic existence, in this experiencing this different types of the suffering. And that is, if you have this notion, that is called the renunciation. That we have the renunciation, right? That is called that. And there are primarily to the first one in that spoke about the before is the by entering into the path of the liberation, is possible for us to completely eliminate all these afflictions, right, and all of our suffering. So this is the first reason why we should enter in the path of the liberation. Chúng ta cần phải kiên quyết đi theo cái con đường giác ngộ, và chúng ta cần phải khởi cái tâm là chúng ta sẽ
từ bỏ các cái cõi thấp hay là từ bỏ 6 cái cõi luân hồi này, và cái việc mà rời thoát khỏi 3 cõi thấp hay là 6 cõi luân hồi này hoàn toàn nằm trong tay của các bạn. Nếu như các bạn muốn, các bạn hoàn toàn có thể làm được. Và đừng có nghĩ rằng cái sự từ bỏ luân hồi này có nghĩa rằng là chúng ta sẽ phải từ bỏ hết tất cả gia đình, bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ tài sản, nhà cửa, xe cộ vân vân và đi đến những cái nơi hoang vắng để tập trung vào tu tập. Chúng ta không thể làm được những điều đó như Đức Milarepa, mà ta vẫn có thể có tất cả những cái phương tiện đó, nhưng mà chúng ta cần phải tu tập với cái tâm là từ bỏ luân hồi. Cái điều phát khởi cái tâm từ bỏ luân hồi là điều quan trọng nhất. Okay, the second reason for why we should enter in the path of the liberation is the three realms of cyclic existence. Like we are so like there's suffering, all kind of suffering. That is, there are all kind of suffering. So that within that samsara there are 6 realms, right? And samsara there are 6 realms and beings, and among the realms, among these realms, the human realm and the realm of the gods or gods are considered the most enjoyable, right? Most enjoyable, most peaceful. That is true. This is to say, within in this at least within the human realm, there are many opportunity to do many opportunity to do that. Like is the practicing escaping samsara, and there in God doesn't have like this kind of choice, and there are many choices. Yet at the same time, there is also a great amount of suffering in human. Like there is the suffering of the birth, of death and illness, of the aging, like so on. You know, death like this, and while there are some pleasure and happiness within realm, there are also, you know, a great deal suffering also, right? In fact, this much more suffering than there is happiness, right? More suffering. If you compare, you know, suffering and that human, that is more suffering than the happiness, right? So there is that reason, or this, you know, that is we should resolve, you know, enter into the liberation, into the path of the liberation is very important. Tại sao chúng ta lại cần phải đi theo cái con đường tu tập? Bởi vì tất cả những cái 6 cõi luân hồi hay là thậm chí là 3 cái cõi luân hồi đều đầy đau khổ. Trong cái luân hồi thì có 6 cõi, trong đó thì có 3 cái cõi cao, có thể là cõi trời, cõi vạn thiên hay là cõi người. Thì là cái 3 cái cõi cao thì có thể là có được cái hạnh phúc hơn, sung sướng hơn, nhưng không có nghĩa là không có cái sự đau khổ. Tất cả các cõi đều có những cái sự đau khổ, và cái cõi người ấy thì là phải chịu tất cả những cái sự đau khổ của sinh lão rồi bệnh tử, và khổ đau thì nhiều hơn là hạnh phúc. Đó là lý do mà chúng ta cần phải bước chân vào cái con đường tu tập để đạt được cái giác ngộ, để đạt được sự giải thoát. So when we make a form or resolve to enter into the path of the liberation, what is it? Who is it? You know, that is enter into the path. We are primarily not taking about our physical bodies, right? Our physical body, you know, can remain in the samsara, you know, here. Where is they are doing the work, you know, and that they are currently doing, you know, that what is mean that I meant to say that physical body, we are not necessary to go there, and we need to go our mind, right? But we are you know, primarily take our mind to entering into the part of the liberation, right?
Khi mà đã quyết định bước vào cái con đường giải thoát này ấy, thì có nghĩa là cái tâm ta quyết định bước vào con đường giải thoát, chứ còn không phải là cái thân vật lý. Cái thân vật lý của chúng ta thì vẫn ở trong luân hồi, vẫn làm việc, nhưng mà cái tâm ta sẽ bước vào cái con đường giác ngộ. So therefore is from time to time we might find ourselves, and generating a mind renunciation, and that is when our we lack of that kind of renunciations, then we will not that sufficient, right? Renunciation is very important to have that. Once you have renunciation, then we have the automatically rise the bodhicitta in love and kindness towards other beings, and that is we need that. We need to like this moment. We need to feel whatever that we cycle existence in really in this suffering. There is no meaning in its whatever. I would like to orient it. I want to orient that myself. I want to practice myself. Right? Liberation is very essential. It is very indispensable things. However, this kind of attitude or this kind of the resolve is not too stable one. When we when our luck turn for the better, or when we like recover our good health, and we forget this thing, right? And if you have something, everything smoothly goes, then we forget. There one proverb in Tibetan, when you get smoothly everything, we we forget all this the recitation or the dharma. When you are rich in this in the road, in the path, very steep, cliff, right, where it's about to fall down, then we remember the Padmasambhava, right? Let us say that. Like here is mentioned there, whatever we just rather whether we are the peaceful or whether we get the suffering or whether we are during our very peaceful time, and we have to have the renunciation. We have to have this these things every time, right? That is what is mentioned here. Hãy liên tục khởi cái tâm từ bỏ luân hồi, và cộng với lại tự động với có cái bồ đề tâm, có cái lòng từ và lòng bi vì hữu tình chúng sinh, thì chúng ta sẽ tu tập để đạt được cái sự giác ngộ giải thoát. Cái luân hồi này đầy đau khổ, tôi muốn tu tập, tôi muốn chuyển tâm, và quan trọng nhất là phải khởi cái tâm từ bỏ luân hồi để chuyển tâm và kiên định trên cái con đường tu tập. Hãy luôn luôn nhớ nghĩ đến cái mục đích này, cho dù bất cứ điều gì xảy ra, cho dù sức khỏe đang khỏe mạnh, cho dù tất cả mọi điều thuận lợi thì cũng không quên tu tập. Thường thì chúng ta rất dễ quên thực hành, quên niệm Phật khi mà chúng ta có được mọi điều thuận lợi, có được sức khỏe tốt đẹp thì không nghĩ đến tu, mà chỉ khi nào gặp những điều rắc rối thì mới nghĩ đến tu. Người Tạng cũng có những câu nói rằng là khi vui thì quên hết cả tam bảo, khi mà trèo lên những đỉnh núi, mà trèo lên núi đá và sắp sửa ngã thì lúc đấy mới nghĩ ra, mới gọi cầu nguyện đến Đức Liên Hoa Sinh. Thì chúng ta hãy đừng như vậy, cho dù vui hay dù buồn hay dù hạnh phúc hay khổ đau, hãy luôn luôn nhớ đến cái mục đích tu tập để từ bỏ luân hồi. So in training ourselves, it is important that is the practice or complete is the, as I mentioned, the preliminary practicing the especially the this kind of a preliminary practice, Dhondup practice, all the four authors preliminary practicing. Practice. These are the set of the practice that all the traditional and this Tibetan Buddhism, right,
value equally, right? Equally value at all the Sagyangingma, Gelu, all they do the similar, or they have also the primary practice. And so therefore is we do gradually that turn the mind from the samsara, right? For thoughts, right? For example, that for outer primary practice, outer primary practice, like the four thought that the turn mind from the samsara. The turn mind from the samsara means, and that mind usually we are entering in the samsara, and when you do this practice, turn the mind samsara, from the samsara, that to be meditated on this completed each one of these time, until we have the completed them all, that is what is said. That is we need to meditate like this. Chúng ta quan trọng là chúng ta cần phải chuyển tâm, và chúng ta cần phải chuyển tâm bằng những cái niệm chuyển tâm của cái pháp tu ngoại ngôn rô. Tất cả trong cái pháp tu khởi đầu ngoại ngôn rô này thì tất cả các dòng phái như cổ mật, tân mật, Nyingma, Sakya, Kagyu vân vân đều tu tập các cái pháp tu chuyển tâm này, 4 cái niệm chuyển tâm của ngoại ngôn rô này để mà chuyển cái tâm mình khỏi rời từ bỏ luân hồi. Thiền quán về 4 cái niệm chuyển tâm này chúng ta cần phải thiền quán liên tục cho đến khi chúng ta hoàn toàn phát khởi cái tâm nguyện từ bỏ luân hồi. So therefore is the kind of the meditation that we practice in this preliminary practice, as I mentioned, that that is the first step. First step is very, very important. And the Dung Kyobar Moshe, he mentioned that it is in order to practice the actual practice, this the primary practice is more important than the actual practice, because primary practice is when you do that, all the purifying all this the obscuration. We have 2 types of obscuration, and the obscuration and very, very very strong, very thick. And then not only this one's life and this previous life, kindless life, we have that kind of obscurations. Then we need to purify that. So therefore is this primary practice is very important. That Ratnashri he says that. Bước thiền quán, cái cách niệm chuyển tâm là cái bước đầu tiên vô cùng quan trọng, và Đức Tri Cung Ratnashri, Đức Sư Tổ của dòng Tri Cung, ngài đã nói rằng là pháp tu ngôn rô còn quan trọng hơn cả các pháp tu chính yếu. Các pháp tu ngôn rô này có thể giúp tiêu trừ, tịnh hóa tất cả các che chướng. Yeah, so the first contemplative the exercise involved in this reflecting of this extremely precious precious nature of our human existence, that this is our human, that comes also former life, that there is the extremely rare to have this kind of the human form, right? This is a human rebirth. It is not something easily, right, come by. That is what is from the preliminary practice. We need to that, for that for how to say turn of this samsara, like this, like you have to think the human life very essential, right? And by this all normally we don't regard these things, right, this way. This is relatively normal and easy trend to human. That is not the easy, right?
to obtain that. And also former have taken this human form. It is the that we have the former life, we have lots of virtues, countless virtues, countless positive karma, or great deal with the merit accumulated in the past existence. And this an account of this effect, that is the human form we have, that this we have, that valuable, this regard is so precious. For example, this choice of the aiming of this for Buddhahood. Once we have this human life, our aim to achieve in Buddhahood, right? For this is we need to think that. Các cái pháp tu Monro thì còn quan trọng hơn cả các pháp tu chính, vì vậy nó tịnh hóa tất cả các cái chê chướng, và không chỉ tịnh hóa các chê chướng của kiếp này mà của vô vàn kiếp trước nữa. Và chúng ta cần phải thiền quán về cái thân người quý giá khó gặp này. Đừng nghĩ rằng để có được cái thân người này là dễ dàng, để tái sinh và làm người không hề dễ dàng, mà cần phải tích lũy vô vàn những thiện nghiệp, tích lũy vô vàn công đức từ những kiếp trước thì mới có được cái thân người quý giá này. Và cái thân người này là rất là quan trọng trên cái con đường tu tập để đạt được giác ngộ. Okay, I think so. Okay, then do you have any questions? Do you have some minute for question? Okay. Dạ, và Khenpo hỏi rằng là các bạn có câu hỏi gì không ạ? Khenpo sẽ dành một ít phút để trả lời câu hỏi. Khenpo, it seems today you are not well. I'm fine. Sorry that. Dạ, vâng, mà bạn Phương Nguyễn ạ, bạn có thể trực tiếp. We don't have much time, right? At We 10. have time, yeah. Dạ, bạn Phương Nguyễn, bạn có thể. Only we have a 10 minutes, right? Okay, there's one question that Monro, the practicing Monro, we need to have a lung. Pardon? Yeah, lung actually is better to have that, yeah. Lung, and yeah, it is lung. If you have this transmission, is also fine. Also instruction, right? Yeah, instruction and transmission, and then maybe our Rinpoche might give, and also a transmission that can I also give, maybe Lopon, maybe they also give. I think it is not so big deal, I think. Dạ, và về cái câu hỏi là Monro có cần được khẩu truyền không ấy, thì thầy nói rằng là tốt hơn hết là cần được khẩu truyền. Và con có hỏi thêm là khẩu truyền và có thể cần phải sự hướng dẫn phải không, thì thầy bảo là đúng, mà thầy nói rằng là để truyền khẩu ấy thì Khenpo cũng có thể truyền, và các Lopon ở trung tâm cũng có thể truyền, do đó là cái việc truyền khẩu Monro thì nó không phải là một cái vấn đề lớn. Và cái câu hỏi thứ hai là xin hỏi cái bước đầu tiên để từ bỏ cái cảm xúc tiêu cực là gì? So Khenpo, there's another question. He asked that what's the first step of eliminate all negative emotion? What is that? First step, right? Yeah, the first step of eliminate. Yeah. First step, actually, there mostly we have three that poison, we say, right? And then attachment, hatred, or hatred or ignorance. Those are just those are men are the disturbing emotions, right? So that whatever you get, a more problem. Maybe anger is you always disturb, for example, and I think anger is more, very everybody has a very
problem, that we need to eliminate that anger. Maybe if you get that, if you have this problem more, you just, some people have a like is hatred also, that that then we just focus that thing, right? So Khenpo, you mean that the first step is to eliminate anger? That according to our which is disturbed for us, you know, that we just eliminate that. It depends on person. Yeah, if you get this attachment, you just fast like this, anger like this also. Khenpo nói rằng là những cái cảm xúc như là sân giận, ghét bỏ này, hay là cái sự bám chấp này, và cái vô minh này, như là những cái tâm những cái xúc tình tiêu cực mà ta dễ gặp nhất, thì tùy theo những cái xúc tình tiêu cực nào mà nó dễ nảy sinh lên trong ta thì ta nên loại trừ trước. Ví dụ như có những người thì có rất dễ dàng nổi sân, và nếu như chúng ta rất dễ dàng nổi sân thì chúng ta cần nên điều phục cái tâm sân của chúng ta trước. So Khenpo, there's one question. I wish to learn deeper about the philosophy of Buddhism. Can you please tell me where should I start? I wish to learn deeper about the philosophy of Buddhism. We want to learn deeper about the philosophy deeper of Buddhism. about the deeper philosophy. Buddhism. So can you please tell him where should he start? See, if you want to deeper, if you elaborately, right, learn that, and it will really take some years, maybe, right? Maybe some years. You can learn that. Maybe in Nepal also possible. There are some monastery who provide the philosophies practice, and also India also there, and yeah, like that. Dạ thưa, cái câu hỏi của một bạn ở đây trên chat, đó là bạn ấy hỏi rằng là bạn ấy muốn học sâu hơn về Phật giáo, thì xin thầy chỉ cho là bạn ấy có thể học ở đâu. Thì thầy nói rằng là nếu muốn học sâu hơn về các cái triết học Phật giáo thì bạn cần phải học vài năm, và bạn có thể học ở các cái tu viện như là ở Nepal hoặc là ở Ấn Độ. Dạ, còn về cái câu hỏi là ban tổ chức thỉnh cầu ngài truyền ngôn rô, thì ở nhà thực hành thì các bạn có thể yêu cầu với lại ban tổ chức hoặc là cái đạo tràng trung tâm San Tên Linh nhé. Các bạn tới cái đạo tràng trung tâm San Tên Linh rồi liên hệ với ban tổ chức. Thì những bạn nào cần ngôn rô thì bạn liên hệ, rồi ban tổ chức sẽ sắp xếp để lên kế hoạch để truyền ngôn rô cho các bạn. Còn con xin dịch cái câu hỏi tiếp theo là thực hành ngôn rô liên tục hay gián đoạn. So and also if another question. You've also learned this philosophy, and here also we have two lopons, and we can also learn slowly. If you do also, if you hear also, you can learn some, you know. But if you really want to totally want to have a time, right, and whole day you can spend there, and then you can go other places, right? Và thầy nói tiếp tục cái câu hỏi là về cái chuyện mà các bạn muốn nghiên cứu sâu hơn về Phật giáo, thì thầy nói rằng là nếu như các bạn mà ở đây thì các bạn cũng có thể học từ hai lớp ôn của cái trung tâm thiền Tiêu Cung San Tên Linh ấy, thì các bạn có học thì học từ từ về giáo lý với cả hai vị thầy này. Còn nếu như các bạn có thời gian, các bạn dành toàn thời gian để học hành cho việc học hành, thì các bạn có thể đi những cái nơi xa hơn. Khenpo, so there's another question that practice ngondro we need continuously, or we can temporarily stop for a short time and then continue. Most people, we don't have time much, right, to continue everything, and
even some monks and nuns also, they don't have this much time, right? Some they have time, they do continuously retreat, right? And if you don't have the time much, you can do your daily life, that you spend. Maybe if you, according to your time, maybe you can spend minimum half an hour or more, maybe maximum 1 hour you spend that. That's also fine, every day. For example, that postation, and every day 20 or 15 or maybe 15 or 20, or maybe you just 8 more slowly, 50 per day, and then slowly, maybe 1 year, then you add more, maybe 100. If you have a time, you do according to your time, right? You do 100 and 100 postation, the full postation, and 3 years and some months we will be finishing, right, the 100,000. So that is just amazing, very very useful, and you protect your time and you do your work. And many people do in India, Nepal, right? Many people do that. They have finished, some people finish their ngondo, like spending 1 hour like these ways, and the rest they work the whole day. They have children, family members, they have to do that, so they do, many people do that. So I just so this is my assumption, this is my just suggestion, right? Khenpo, the question is that we can should we do continuously or sometimes discontinuity? Yeah, if you have time, you do continuous. If you don't have time, you do, that some, you see your time, Okay, you have a time, you can do continuously. okay. Better to have every day is, continuous is also good, Yeah. Về cái câu hỏi là thực hành ngôn rô thì có thể thực hành liên tục hay là gián đoạn, thì Khenpo nói rằng là tùy theo cái thời gian của các bạn, nhưng mà cái câu trả lời là thực hành liên tục thì nó vẫn là tốt hơn. Tuy nhiên là nếu như các bạn không có thời gian thì các bạn hãy cố gắng là dành cái thời gian mỗi ngày ra để mà thực hành, hay là 50 là các cô nói hồi nãy, và thậm chí là chúng ta nên hành đều đặn mỗi một ngày một chuỗi. Đấy, thì cứ như vậy thì trong vòng 3 năm thì cũng có thể là xong được 100.000 biến chú lễ lệnh. Và rất là nhiều người Ấn Độ, Tây Tạng, Nepal vân vân, họ đã thực hành ngôn rô theo cái cách này. Họ vẫn có gia đình, vẫn có công việc, họ vẫn đi làm. Tuy nhiên là cứ đều đặn mỗi một ngày thì họ dành ra khoảng thời gian nửa tiếng đến 1 tiếng họ tu tập, và họ đã cũng xong được ngôn rô. Okay, is there more? Yeah, one more. Okay, if you have a. Let me see. Otherwise, fine. We just forget. Yeah. So there's về cái câu hỏi là vừa lễ lạy và vừa trì căn tắc đọa, thì khi mà bạn học ngôn rô thì bạn sẽ được chỉ dạy trực tiếp nhé. Còn theo cái kinh nghiệm của đạo sư của chúng tôi, bạn đang được nhận, nghĩa là của ngài Sonam Dhondup, thì là xong từng phần mới được qua phần sau ạ. Cái này là tùy theo từng cái vị thầy truyền pháp ạ. So Khenpo là okay, then. Okay, then we just do dedication, right? No, sorry, Khenpo, there's one more question. Yeah. So there's one question that between studying and practicing, which one is more important, or we need to combine both? Yeah, and first we need to study about this, you need to know, and after that we have to apply that. That is more important. If we have to study first in order to know that. Otherwise, also not so much that benefit. There, want to say,
if you don't want a proverb, you know, if you want to climb the rock, right? Without hand, and we cannot climb unless we have hands. Like this, if you don't have any study, then we cannot apply this and the meditation something. So therefore, it's first we need to learn, then after they have to apply, right? Yeah. Về cái câu hỏi là giữa học và hành thì cái nào quan trọng hơn hay là cần phải kết hợp cả hai, thì thầy nói rằng là đầu tiên là các bạn phải được học đã, để vì học rồi sau đó mới thực hành. Nếu như mà không học mà hành ấy thì không có lợi ích. Cũng giống như các bạn mà trèo lên núi đá mà các bạn không có tay thì các bạn không thể trèo lên được. Thì cái việc học và hành cũng y như vậy, đầu tiên các bạn phải được học đã, rồi sau đó các bạn mới bước vào thực hành. Okay, then thank you. Thank you so much. Dedicating, So now we can dedicate. Và bây giờ chúng ta sẽ hồi hướng ạ. Nhờ công đức này, nguyện có thành tựu trạng thái toàn tri, cầu mong con chiến thắng mọi kẻ thù, sự điên đảo hoài nghi. Cầu mong cho tất cả những ai đang cầm luân trên sống sinh lão bệnh tật, vượt có được biển cả luân hồi khổ ải. Bồ đề tâm, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà mỗi chuyển mỗi ngày một vươn lên cao hơn. Con nguyện cầu La Ma được an khang, con nguyện cầu La Ma được trường thọ. Con nguyện cầu pháp sự của Ngài trải rộng lăng xa, nguyện cho con chẳng phải tách xa Ngài. Trong mọi hoạt động của đạo sư vinh quang, những sự hoài nghi không bao giờ đi vào tâm con dù chỉ trong chốc lát. Nguyện con nhận ra sự thanh tịnh trong mọi hành động của Ngài. Với sự sùng mộ sâu xa nhất, cầu mong gia hộ của Ngài đi vào tâm con. Cầu mong hết thảy chúng sinh đều được hạnh phúc. Cầu mong tất cả những cõi thấp đều trống rỗng. Cầu mong nguyện ước hết thảy chư Bồ Tát ở mọi cõi vị được hoàn thành một cách phù hợp. Nhờ năng lực của công đức cầu nguyện trắng như núi tuyết này, cầu mong giáo lý chí báo của chư Phật lan truyền khắp mười phương, xua tan bóng tối vô minh, tất cả chúng sinh đều chứng đạt trí tuệ siêu việt của Đức Phật. Như Đức Văn Thù đã thành tựu thối thượng, như Đức Phổ Hiền cũng đã thành tựu như thế. Con nguyện xin theo gót chân các ngài và xin hồi tưởng tất cả công đức cho muôn chúng sinh. Đối trước chư Phật ba thời, trước một sự hồi hướng siêu việt mãn được tán dương, nguyện tất cả cội nguồn công đức của con và các chúng sinh khác được hồi hướng trọn vẹn với một công hạnh viên mãn. Nhờ sự gia hộ của Đức Phật bậc có thành tựu ba thân, nhờ sự gia hộ chân thật của pháp chư thị bất biến, nhờ sự gia hộ của tăng đoàn bất khả phân, xin cho công đức hồi hướng của con được đơm hoa kết trái. Nhờ tam bảo chân thật, nhờ sự gia hộ của chư Phật và chư Bồ Tát, nhờ năng lực vĩ đại của sự hoàn thiện hai tích tập, và nhờ năng lực không thể nghĩ bàn của pháp giới hoàn toàn thanh tịnh, cầu mong một ước nguyện của con được chứng đạt. Với công đức tích tập được trong ba thời của con và tất cả chúng sinh trong luân hồi và cả ở nước bàn, những năng lực công đức nguyên sơ Phật tỉnh, nguyện cho con và tất cả chúng sinh nhanh chóng đạt được giác ngộ viên mãn trạng thái Phật quả. Tuyệt vời thấy hy hữu Thế Tôn vô lượng quang Như Lai, bên phải của ngài là Đại Bi Quan Âm, bên trái là đấng đại lực đại thế chí vô lượng chư Phật Bồ Tát nguyện tôn ngài. Cõi nước đủ đầy vô lượng các khí lạc, có tên gọi là cực lạc thanh tịnh ban. Nguyện khi mạng chung con liền sanh về đó, không gặp chướng ngại nhiễu phiền của trung ấm. Từ sen sinh ra thấy được Đức Di Đà, với lòng thành kính con dâng lời khẩn nguyện. Cuối sinh chư Phật Bồ Tát khắp mười phương, ban phước chúng con hoàn sanh không chướng ngại. Tha Panchatya Agua Boda Naye Soha. Bồ đề tâm, tâm tối thượng, tâm vô cùng trân quý. Nơi tâm ấy chưa sinh, xin cho tâm ấy nảy sinh. Nơi tâm ấy đã sinh, xin cho tâm ấy đừng bao giờ thoái chuyển, mà vĩnh viễn mỗi ngày một vươn lên cao hơn.
Do bởi sức mạnh của năng vô lượng công đức đã tích tập, Ngài được phú bẩm nhiều phẩm hạnh siêu phàm. Ngài là đấng bảo hộ chúng sinh trong thời mạt Pháp, và là bậc hộ trì chánh pháp của Như Lai. Nương đến sự ban phước bất tận tâm bảo, cầu cho gót sen của Ngài trụ mãi trên thế gian này. Nguyện những giáo lý của Đức Quý Cung Ba Đắc Ra Sri vĩ đại, đấng toàn giác, đấng pháp vương, đấng đạo sư của duyên khởi, phát triển và lan truyền muôn nẻo những nỗ lực học tập công phu quán chiếu thiền định trước khi luân hồi chấm dứt. Bởi sự gia trì ban phước của chân lý của chư đạo sư dòng truyền thừa ca diêu, của Tam Bảo cùng chư Bổn Tôn, chư Ra Ca Đa Ni cùng chư vị hộ pháp, nơi thuộc về tâm linh hệ tục của dòng truyền của Đức Long Thọ thứ hai, trải rộng lan xa và trở nên hưng thịnh. Nguyện những nghiệp duyên của hoàn thành ác hại mà những kẻ thù làm cho an diệu. Nguyện cầu giáo pháp được lan truyền và trường tồn vĩnh cửu. Yes, Khenpo. Okay, thank you. Good night, everyone. Khenpo gửi lời cảm ơn và chúc tất cả các bạn ngủ ngon. Mọi người có thể mở mic và mở video lên để chào thầy ạ. Thank you, Rinpoche-la. Thank you, Rinpoche-la. Thank you, Rinpoche-la. Thank you, Khenpo-la. Good night. Good night, Good night, everyone. Good night. Good sleep. Thank you, Khenpo-la. Welcome. Thank you. Thank you. Thank you, Khenpo-la. Cảm ơn anh Dũng, cảm ơn cô Hương. Thank you. Cảm ơn ban tổ chức. Good sleep. See you tomorrow. Chúc các bạn ngủ ngon và hẹn gặp lại vào ngày mai ạ. Ngủ ngon, hẹn lại gặp mai. Thank you, Khenpo-la. Okay. Good night. Đấy, Khenpo. Bye. Bye bye. Good sleep. Bye bye. Okay. Thank you. Bye bye. Yeah.